Hi everyone. সো আজকে আমরা দেখব যে কিভাবে চ্যাটজিপিটির মাধ্যমে আমরা ইংলিশে স্পিকিং করতে পারি। আমি নিজেও একজন বিগিনার লেভেলের স্পিকার, ইংলিশ স্পিকার। আমি তেমন একটা পারি না, তবে চেষ্টা করি। আমাদের একটা গ্রুপ আছে ইংলিশ স্পিকিংয়ের। গ্রুপটা আসলে অনেক কাজের, এবং এটার পাশাপাশি কেউ যদি চ্যাটজিপিটির মাধ্যমে ইংলিশ স্পিকিং করতে চান, আপনারা এইভাবে করতে পারেন। এটা আমি খুব কম সময়ের মধ্যেই দেখাই দিচ্ছি। সো আপনার ইউজ ভয়েসে দিবেন, হাই হাই দেয়ার। Hey there, how's it going? What's on your mind today? So this is Radvi and I want to speak with you. Absolutely, Radvi. I'm here to chat whenever you want. Feel free to bring up any topic and we can have a nice conversation. Sure, I want to know about Google Ads. Sounds great. We can definitely dive into Google Ads. Is there anything specific you're curious about, like setting up campaigns, keyword strategies, or maybe analytics? Let me know. Sure, now I want to play a character like I am a client and you are a seller of Fiverr. So do you want to continue the conversation like this? Absolutely, that sounds fun. I'm ready whenever you are. Just let me know what kind of client you're pretending to be, and we can jump right into the conversation. Sure, actually I have an e-commerce site which name is ghorerbazar.com, and there are so many types of products. So yeah. Got it. So I'll be your Fiverr Google Ads expert. Feel free to let me know what your goals are, like driving traffic, boosting sales, or anything else, and we'll take it from there. Sure. So I like to boosting my sales actually. Perfect. Boosting sales is a great goal. We can definitely set up targeted campaigns to reach your ideal customers. Do you have any specific products or categories in mind that you want to focus on first? Or should we look at a broad approach for the entire site? Actually, I have a specific product like honey nuts, and I want to run ads on this type of products. Awesome. Focusing on honey nuts is a great start. We can create a campaign targeting audiences who are interested in snacks, health foods, and similar products. We can also use keyword targeting and attractive ad copy to help boost your sales. Whenever you're ready, we can dive deeper into the details. Sure. Then what kind of stuff I can do for you to run this campaign? Well, to get started, I'll need a few things from you. First, some details about the Honey Nuts product, like key features, pricing, and any special promotions. Then we'll also need some target audience information like demographics and interests. And of course, access to your Google Ads account so we can set up and monitor the campaigns. Once we have all that, we can get the ball rolling. Sure. So on that case, I don't have any Google Ads account. So what can I do? No worries at all. If you don't have a Google Ads account yet, I can definitely help you set one up step by step. We'll go through creating the account, linking it to your website, and setting up billing information. And from there, we can jump right into building your first campaign for Honey Nuts. Just let me know when you're ready and we'll get started. Sure. So how can you measure the conversion? Great question. To measure conversions, we'll use something called a conversion tracking tag. Essentially, you'll place a small piece of code on your website, usually on the checkout or thank you page, so that whenever a customer completes a purchase, it records that as a conversion. We can also set up different types of conversions, like form submissions or newsletter signups, depending on what you want to track. Once it's set up, you'll be able to see detailed reports on how well your ads are performing. তো এইভাবে আমরা কনভারসেশন করতে পারি চ্যাট জিপিটির মাধ্যমে ইজিলি। আমি এখানে কম কথা বলছি, কিন্তু আপনারা চাইলে অনেক কনভারসেশন করতে পারেন।
ওকেও কম বলতে দিবেন, কিন্তু আপনি চাইলে খুব বেশি কথা বলতে পারেন। এখানে আমি একটু দেখাইতে চাইছি যে কিভাবে একজন ক্লায়েন্ট আর একজন সেলারের মধ্যে কনভারসেশন হয় আর কি। তো এটা আমিও নতুন জানলাম, আপনারাও চেষ্টা করতে পারেন ডিফারেন্টভাবে। আমি তো সেলস দিয়ে করছি, আপনারা বিভিন্ন দিলেন আর কি, তাকে কি বলে এটা সিনারিও দিলেন, সেইভাবে আপনার সাথে স্পিক করবে আর কি। তো এটাই ছিল আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন আর প্র্যাকটিস করবেন ইনশাল্লাহ।